Hey everybody, it's Old School Nerd. All right, this is where it gets a little weird, okay? And this is kind of something that I was hoping wouldn't turn out this way, but it may work out best for everyone. You're gonna get 2 series every week instead of 1. That's good, right? Okay, so let me break this down. All of you in Europe have taken me on this magical, incredible, real-life journey of myself as a US military veteran, discovering how they do it in Europe, how it's done differently, how it's done technologically that's different, the strategies, the doctrines, the philosophies, and yes, that's because of the different cultures of different countries and how they operate, train, and how their military works within each different country's society. We've gone all over the place. We've gone to Sweden, we've gone to Finland, we've gone to Norway, we've gone to the UK, and we went to Germany. And all I know is 2 things. Number 1, I don't know a lot because it's just done differently in Europe compared to what I'm used to in the United States. So I'm learning a lot, and I've gotten a lot of positive encouragement, and I've got, typical internet trolls that want to try to educate me in the most negative way possible. They call me things like stupid or a moron. We can say ignorant. Don't call me stupid, because I'm ignorant to a lot of things, and that's why I'm watching these videos, because I want to learn how these countries do amazing things their own way. So here we are. Let's talk about it. Why did I say 2 series every week? Well, we have a little bit of a problem, and I'm not willing to give up on it. There are 2 military channels per se that really focus on some of this European military training. One, of course, is the one that's done by Bella. He's a Swedish military veteran of 30 years in Sweden. And he's kind of doing this series here. This is the series that's called The Armed Forces from Within. And we jumped to the last one, which was episode 16, to look at a day in the life of a Gripen fighter pilot when we talked about the Gripen. And pound for pound, probably the best fighter plane in the world right now. I mean, arguably, you can make an argument. It certainly is one of the best airplanes Sweden has ever put out, and they're proud of that thing. So much so, I hear about it in the comments. But you know what? You guys are right. So there we go. The other one, we went to Germany and we dipped our toe in the KSK. Boy, was that a rabbit hole. And I loved how the KSK, in that one video we checked out, they really focused on not the stereotypical special ops, Rambo, Chuck Norris, John Wick, super soldier, right? No, they were looking for the right person. The person that was going to represent the German people the most and invest in. It was a crazy video. I loved it. I loved it. So when I did that and I wanted to know more, all of you did not let me down. All of my friends in Germany and quite a few of them in other countries were like, you got to check out the Otto in the KSK series. And we did. A few of you were here live on Twitch a couple of weeks ago. I filmed half of the first episode of Otto in the KSK. And then I attempted to upload it to YouTube. Okay. This is where it gets a little weird. Whenever I do a video with that is from Sweden, that uses some of the official Swedish channels, they're trying to show, not necessarily propaganda, but they're trying to show the best of Sweden. And so they let me do reactions to it, and I'm allowed to do reactions and put them on YouTube. And they don't send me letters saying, shame on you, old school nerd, for reacting to this. They don't do that. And I don't think that Otto cares either. However, the videos of Otto in the KSK are very successful videos, and they're fairly new. I think they're like in the last 2 years, right? So Otto, being a good businessman, being a smart content creator, has a company that protects his interests, protects the copyright of his work.
And that company, not Otto, please listen to me. This is not Otto's decision, okay? The company that represents him, that protects his interest, when I posted that video to YouTube in anticipation to sharing it with you on a Sunday, because it was going to be the next series. I was going to do Otto and the KSK and then do this one, which is the one from Bella, the episodes about Sweden. That was going to be one. We were going to do all the Ottos, and then we're going to go back to Sweden and do this one, because they're obviously the two best series. The company that handles Otto's copyrights on his channel sent me an email, and if anybody asks me, I'll show you the email. No, Old School Nerd, you cannot do these videos. They're copyrighted, and we can't let you do that. So please refrain from doing that on YouTube. So I'm not dumb. I know I know when to, okay, back off. Mainly because if you respect the creator and they don't want you doing reactions, and there's a reason why, you don't do it. So if Otto's copyright company does not want me to do reactions, you have to respect that. That's if I put it on YouTube. I can put it on my Patreon. Here's the thing. If I put it on Discord, I can get a copyright strike. If I post it as a video on demand or a VOD on Twitch, I could get a copyright strike. If I put it on YouTube, I could get a copyright strike. If I put it on my Patreon where everyone can see it, I could get a copyright strike. If you put it out where everyone can see it, that's what's bad. But I found a way that I can do the Otto series, let all of you see it, and it not violate the copyright. I need to put it behind my paywall. Now, what I did was, for those who do not know, I have a part of my Patreon that is literally, it's $1. That's the cheapest you can put. The smallest amount of money you can put as a Patreon supporter is $1 a month. So I'm going to put the Otto videos behind that $1 paywall, the smallest you can put. So that way it's privately accessed. So people can watch it there, and I'm not violating a copyright because I'm not putting it out to the public. So it's the only way that I can do the Otto videos and not get in trouble for it. So I'm going to make them, and I'm going to put them on my Patreon. If you want to watch them there, please do so. And I thank you for checking them out. However, I'm not saying that you have to, or I'm not going to say that you're required to go. No. It's only if you want to. I'm going to do the entire series, okay? I will do, for everyone that I do on a week for the Swedish series, I'm going to do the Otto series on Patreon. So I'm going to do all those videos. So I'll do 4 Otto episodes a month. So basically it's a quarter per episode to see it, if you do a $1 a month Patreon access. Now, again, this was not my decision. I actually talked to some of my community members on Old School Nerd because I want to know what I want to know what you guys think. And I asked a lot of you in my Patreon community, like, should I just not do it? Because I've never done a video where I put it on my Patreon where everybody can't see it. You have to be a member. This would be the first one. And the reason why that is because I like to have it out there. But if legally I can't, I want to make it the tiniest amount possible on Patreon. So that's why it's on the lowest version you can have. But I'm going to put them all there, and they're going to be there forever. So you can always check them out. In the meantime, that doesn't mean that I can't continue to do my journey of other series in various European countries and even German ones. So if there's another series that's not the Otto series that I can do, let me know what it is, because I'd be happy to do it on YouTube. This is only because so many of you want to see the Otto series. I'm going to film them, and I'll put them on my Patreon. If you guys want to check them out, please do so. I thank you already for your support. But in the meantime, we got to put our Sunday best, which means we're going back. We're going to go visit Bella. We're going to do the Armed Forces from Within, episode 1.
the hardest battle. And that's what this is, the hardest battle. In this episode, Bella's going to hang out with Skaraborg's regiment P4 as Wilska Company practices perhaps the hardest battle there is, combat in built-up areas. Combat in built-up areas for us would be city developed or urban warfare. So interesting. So sorry about the long intro, but I want to make sure everybody understands why so many of you said you have to do the auto ones. A lot of you watched me film them live on Twitch, and now I can't put them on YouTube. That's why. It has nothing, it's not Otto's decision. There is a legal copyright issue with it, so I cannot do that. But I will tell you this. If you want to see me record those auto ones live on Twitch, nobody can stop me live on Twitch. So if you want to catch me reacting to those, I will do those on my Sunday streams. For my European people, those start up at about 8 a.m. Central Standard Time here in the United States, which is about 3 o'clock, 4 o'clock in the afternoon in Central European summertime. Check that out on Twitch. If you want to watch the auto ones live, nobody can stop me. You can do it on Twitch. If you want to see the episodes in their entirety, they'll be on my Patreon. Thank you for your understanding. Not my decision. Nothing I can do about it. Okay. Now that that's said, let's get to episode 1 of the Bella series, From Within. I'm interested in this one because we checked out the one about the Gripen, and it was really interesting that it wasn't a lot about the airplane. It was a lot about the experience of the pilot, which at the end of the day, a lot of these series, whether it be the Auto series or the series that come out of Sweden or the Para platoon in the UK, the different Finnish and Norwegian videos that we've checked out, they're all about the people. They're all about the amazing people that are serving their amazing countries. That's what I've learned so far. Okay, ready? Episode 1, and remember, I know a little bit more about the Swedish military than other ones because we did that series for the Jaegers, for the Hunter platoon. So a lot of this will not get me. And of all the European languages, honestly, I don't know if you guys know this, of all the European languages, I know Swedish the most. No, really. It's the one I've been learning for like 2 years. All right. Guys ready? Here we go. När man inte har fått sova på 36 timmar. Och jag kan inte sitta still, så det är ett perfekt jobb för mig. Bli sårbar och växa genom det. Allt man upplever tillsammans. Man bara måste göra det. Så är det pissigt när man gör det. Sen är det kul efteråt. Vad innebär det att vara med i laget Försvarsmakten? För bara några år sedan då var det helt orimligt att tänka att det skulle bli krig i Sverige. Men världen ser helt annorlunda ut idag. Det finns ett allvar som man inte kan blunda för i Sverige. Jag heter Jesper Berlin, men kallas också för Bella. Jag har jobbat i Försvarsmakten i 30 år och ungefär hälften av dem var jag vid specialförbanden. Kanske har du sett mig på tv också. I den här serien kommer jag under 8 avsnitt hänga med anställda soldater, sjömän och officerare på 8 helt olika delar av Försvarsmakten. Jag kommer få se och delta i deras verksamhet inifrån på ett sätt som du kanske aldrig har sett förut. Inför varje avsnitt så vet jag inte var jag ska hamna, vad jag ska göra och vilken utmaning jag ska få. Men jag vet att det kommer ge mig en inblick till människorna bakom uniformen och hur... You know what I've liked the most so far is that a lot of the soldiers that the service members he's showing are doing jobs that you don't see in movies. You know? I mean, granted, there was that stupid movie with Steven Seagal where he was a cook, but he was an ex like black op guy, but that's not real. But I do like how he's going to show us the jobs that may not be glamorous. They may not be frontline, you know, spec ops or pilots or Navy divers, or it may not be those jobs. But without the jobs he's going to show us, without those people serving their country, all those other people couldn't do their jobs at all. I think that's one of my favorite parts he showed so far. Do you agree? Let me know in the comments. Also, anything I get wrong, remember there is a language barrier and a technology barrier. Anything they talk about Sweden, it's probably going to be top of the line. We already know that. I mean, hell. I mean, I don't know about a car,
They don't make the car anymore, but I know Saab makes everything else better than everybody, so that's cool. It's true. Livet som anställd i Försvarsmakten verkligen är. Okay, the base where they trained the Jaegers was just northeast of here along that lake. So this whole area was very similar to the operational training area when we did the Jaeger Hunter program when we first started this crazy journey. So when I see the maps, that really good Swedish production map that they do, and the graphics are the same for all of these, I know that area. They do good stuff there. På min tid så kunde man inte bli anställd soldat. Då kunde man bara bli officer. Och efter värnplikten som jag trivdes kanon i så gick jag tillbaka och jobbade civilt. Och där var ju inte samma sak. Så när jag hade en dålig dag på jobbet och när allting gick åt skogen och jag fick ett samtal från mitt gamla förband när de frågade om jag ville söka till officer. Då var det lätt. Men sen har jag trivts hela tiden för sammanhanget. Jag tycker om gemenskapen. Alla jobbar mot ett gemensamt syfte. Det är tydlighet. I och med att jag har jobbat i specialförbanden så är ju väldigt mycket av det man håller på med får man inte prata om. Och det blev ju ett stort steg för jag blev ju ganska offentlig när jag klev ur. Så från att i många år ha undvikit kameror och aldrig pratat om mig själv och styrt bort alla sådana frågor till att vara offentlig. Det var en stor chock för mig. När jag fick frågan om att vara med i det här projektet så kände jag på en gång att det ska bli kul för att visa andra människor vilket bra jobb det är. Jag känner fortfarande stor tacksamhet och stolthet över försvaret. Trots att jag har varit många år i Försvarsmakten så har jag ju inte sett allting. Man har ju bara hört talas om väldigt många. Så det skulle vara kul att komma in och se en massa andra befattningar. I det här avsnittet ska vi få följa med Wilska Company från P4. Ett pansarskytteförband. Så de följer ju med i pansarstriden. De åker fram till striden. Okay, so an armored rifle unit for us in the United States, we call that mechanized infantry or mobile infantry. In the United States, we're still using for armor, you're talking about the M1 Abrams in the various forms, but also the Bradley fighting vehicle and Stryker. There's a lot of other vehicles. It's mainly land battle. We use rapid fire mobility units to move with infantry and support. Funny enough, when I was in the military, that's what I did. I was part of the 2nd Armored Division, Hell on Wheels. And I was in a medical company in the support battalion of 3rd Corps, which was in the 4th Army. So I spent some time around armored units. I actually drove a 557, which is a medical track vehicle. They've changed them since then, but I've been around Bradleys. I've been around a few M1s. And of course, my operational units as a combat flight medic, my biggest mode of transportation was at the beginning. We were still using the Huey in training, but we rapidly shifted over to the Black Hawk, and I was certified as a Black Hawk crew member, and of course, the combat flight dust-off medic and flight medic. So that was the extent of the active service. And then afterwards, my knowledge base went to more of an intelligence communication. When I got out of college, my degree in RF engineering kind of brought me into a different aspect. So I did other things. So yeah. Anyway, so when he talks about armor infantry or mechanized infantry, I really understand a lot of what they're going to say. However, the equipment's different. Sweden doesn't use what we use. They've already got their own toys, and their toys are spectacular. Let's continue. Och sen är de beredda att kliva ur vagnen och strida till fots. Förbandet består av anställda soldater. Så det ska bli kul att se vad de har för anda och hur... Okay, before you say it in the comments, because I know y'all love to do this, I know that AT-4 that he's carrying on his back, I know is a Swedish design. It comes from Sweden. And Sweden's is so good, America uses it too. You don't even have to tell me. I know. Y'all told me before. I learned my lesson.
Sweden is not using an American AT-4. America uses Sweden's. Because for a light anti-tank single soldier use infantry weapon, it's outstanding. I mean, it's not a javelin, but a javelin is not a single person. It's a crew service weapon. Anyway, doesn't matter. Shut up. Keep going. Anställda soldater. Så det ska bli kul att se vad de har för anda och hur stämningen är i det här gänget. Nu kör vi. Nu börjar pirret komma lite här. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Kan väl hoppas på att du får köra stridsvagn. För det har jag aldrig gjort. Men förmodligen blir det något roligt eftersom det är militära. Då vi kommer till P4. Klia lite här nu för att få hänga på sin stridsutrustning och ut och panga lite. Typ så 10 år. Här hela tiden. 4. Helvete. Det blir som en liten familj. Ja, så blev jag fast också. Nu är vi på Hagens Stiby-anläggning. Då börjar ju hjärnan snurra på stridebebyggelse som är speciellt men väldigt roligt. Stridebebyggelse är ju när man hamnar i en stadsmiljö och då blir det ju en väldigt mer komplex strid för att det är många olika vinklar och det kan bli korta stridsavstånd och det är inne i rum och det är olika våningar. Okay, so what Bella's talking about, look at that press board that they're press board walls. Okay. So why is Bella talking about how everything is so much more complex when they talk about urban environments? It's kind of weird, but for decades, ever since the end of World War II, if you think about it, all of the military conflicts that the United States was involved in were jungle and open ground warfare. Our doctrine in Korea was long range, open area, mountainous conflict in cold weather. In Vietnam, it was jungle warfare. And then when you talk about Desert Storm and then Operation and Freedom and all these other things in the Middle East, it's desert warfare. But something happened. During the Cold War, our doctrine was open battlefields in Europe or Korea against Warsaw Pact forces, not in cities. Because the doctrine said that in World War III, those cities would be nuked anyway. We weren't fighting for them. It's sick to think about it, but in all my training in the United States Army, until 9/11, only certain groups trained in urban warfare. I'm going to tell you that again. Only certain groups had optional training for urban warfare or close quarters combat. Most of them were like Ranger units, Special Forces, of course, Delta, and then MARSOC, reconnaissance, and then there were strike teams that were trained to operate in urban environments. But that was not normal. That wasn't normal combat training in the Army in the 90s and 80s. It just didn't exist because we never thought we would fight in cities because in World War III, they'd all be gone. It's kind of morbid, but it's true. But we learned a very hard lesson. After Operation Desert Storm in the 90s, and then especially after 9/11, once the invasion of Iraq occurred, and then when you get to Afghanistan, but mostly in Iraq, in Baghdad, in Fallujah, we learned some really hard lessons, some very difficult lessons, where we were putting Marines and standard ground combat units in positions where structures were more dangerous than the enemy. I mean, without our knowledge, we were going up against insurgents, guerrilla warfare, against people on their home turf. They knew the streets, they knew their cities, they knew their buildings, and we were going in there and we were getting slaughtered. You would think we would have learned our lesson from 1990, from the 1990s in Mogadishu in Ethiopia. You thought we would have learned our lesson there, the whole Black Hawk Down thing, but we didn't. We didn't really learn our lesson until after Fallujah and a few other Iraqi sieges or counterinsurgencies and stuff. And oddly enough, the doctrine of fighting in urban areas or constructed areas is something that Finland, Sweden, Norway, Germany, Denmark, the UK, they've been
training that the whole time the United States wasn't. Why? Because if you live in Sweden, you know that you're probably going to have to defend your own country. You're going to have to defend your own village, your own city, your own town, your own house. They knew what the realistic thing was. The United States was ignorant of that for decades. Why? Because the United States was so far away from all the combat zones of Europe and Asia that we didn't think about, oh, we're going to have to defend our local towns. We're going to have to defend our cities and infrastructure. The United States doesn't think like that. And we never really trained that until after 9/11, and we learned a very hard lesson. Here's the weird thing. They still don't teach it a lot. Why? Because if you were to invade the United States, you know what you have to wind up doing? You have to cross a lot of open area in the United States because we have a lot of that. So the doctrine was always fight away from the cities in open ground. So from my perspective as a U.S. Army veteran from the 90s and early 2000s, the stuff that Sweden has been doing for decades is because they never stopped the thought of, they never stopped from the lessons they learned in World War II. Even though Sweden was neutral, how many times did they see the battles of cities during World War II? And in the Cold War, they knew that it was theater Europe. They knew that Europe was ground zero. They knew that the battlefield would be in Germany and Central Europe. And because of that, that means you are going to fight for cities. So countries like Sweden were smart enough to make urban warfare a standard part of the training for combat troops. Everyone needs to know how to defend your town, your home. And I think that's another thing that I will say that most European companies still to this day do much better than the U.S. Army. Now, the U.S. Army has gotten a lot better. Of course, the Marines have gotten a lot better at it because they've learned some hard lessons. But for historical and just experience in doing it, I mean, the Germans and the Swedes and the Finn, I mean, literally the whole country of Finland is designed for that. The whole country is designed for that scenario. So nobody knows it better than the Germans, the Norway and Sweden, really. I mean, I don't think anybody knows urban warfare because they've been preparing for it for the last 70 years. Fortunately, it's never happened, and I hope it never does. But if it does, I want to be on their side. Tiden är nästan i 360 till skillnad från i skogen som är lite mer tvådimensionell. Så börjar man ju tänka, kommer jag hänga med? Det var många år sedan jag gjorde det här. Man vill ju inte göra bort sig när man kommer att få hänga med dem. Vi behöver repetera grunderna stridsparstrid och det ska vi göra i teknikhuset. Nu ska det bli en målbildsförevisning här inför fortsatta övningar. Så nu ska väl ett stridspar förevisa stridsparstagande av rum. Solfjäder framåt. Hög eldberedskap. Man går så långsamt eller så snabbt man behöver för att vara först i skott. Hög eldberedskap med finger på avtryckaren kan vara relevant. Här. Vi söker av rummet innan vi kliver in i rummet för att när vi genomför solfjädern så blickar vi in. I have to stop it here. Another reason why the United States really never learned close quarters combat is because close quarters combat broke all the rules of open warfare. Those two soldiers have their weapons pointed at each other. That is something you would never do, ever. And the fact they're doing it right here is only because they're clearing a doorway. Granted, their line of fire is not directly at each other. It's a crossfire along that door frame. But to even have a weapon in the general direction of your teammate is just something that the Army never really taught until they had to. So this right here breaks all the rules of open warfare. But in urban warfare and close quarters combat situations, to clear a doorway is the scariest part
entering a doorway, entering a room, entering a structure. That first penetration through the entrance point is the most difficult and it's the highest pucker factor of anything else. And a good entrance team, whether it be 2 people or a third person with a breaching tool, if they practice that enough, there's a very good chance they're all coming back alive. You have to know what you're doing. I'm just glad they showed that. They showed that image right there, where those 2 soldiers are doing something you would never do in any other situation other than this. It's crazy. I väldigt mycket terräng av det vi inte har sett innan. Nästa steg är att stridsparet behöver genomföra ett klartecken. Individen som rör sitt vapen upp och ner signalerar att jag är redo och jag kommer gå in i rummet först. Det här ska inte påverka min förmåga att skjuta ihjäl en motståndare i rummet. Utan det ska vara tydligt, men vi ska inte höja och sänka eldberedskapen för mycket. När klartecknen har kommit från stridsparsettan så kommer 2:an signalera jag är redo. Så att stridsparsettan kan kliva in i rummet snabbt och effektivt. Det här är första övningen vi kommer genomföra. Till att börja med så fick jag titta när de övade. Something we learned in CQB is that the M16 or M4 is a horrible weapon. An assault weapon is a horrible weapon to use in a close containment because it is a long rifle. So we learned that because the carbide design, because it's a carbine, the recoil is very limited. So to pull the stock off your shoulder when you enter, to keep the weapon close in, is something that is you're trained not to do it, but in CQB, those, like I said, the rules go out the window. I do like how they're in the movies, there's always like some stupid fucking hand signals. You don't do that. You never take your hands off your weapon. It is a raise up, I'm ready, but the acclamation is twofold. He's going, I'm ready. The other one is supposed to dip down. It's 2 words. Number 1, I'm ready, I'm high, you're low. You're saying I'm ready, but I've got the high. He's got the low. One's covering floor, one's covering high, and when you breach his weapon, one weapon will stay up, the other one stays low. And they have to be opposite because one's covering an angle that the other one is vulnerable to. And these techniques, the more you do them, the more they make sense. And when you have a 3-person team, it's even more different because your third person is your breacher. Shotgun, anchor bar, pry bar, the mother-in-law, which is a battering ram. When they breach, they haul back. You breach and you literally roll out so that the other 2 can go in. But yeah, it's I love the way they showed that it's not a hand signal and they're not going to talk. You got to be quiet, hands on weapons, ready to fire, and never get out of that mode. You're in engagement mode. You never take your hand off your weapon. So I love that. That was cool. Som att dra tillbaka till det som har gjort så mycket och varit instruktör och följt soldater och utbildat soldater. Och du går snabbt. Här, utgångspunkt där. Och du står här. Klartecknet kommer ju. Här. Nu behöver ni tajta ihop er. Du behöver gå samtidigt som du går framåt. Sänk hastigheten. Eldberedskap. Mycket bättre. Bra jobbat. Det kan ju verka som en tråkig och basic övning det här, men hela striderbebyggelsen sitter ju i precis det här. Hur man tar sig an en dörrhål och det kan man ju träna hur mycket som helst. Fast ofta så hoppar man förbi det för att göra. I'm talking about what the United States does. Bella's explaining to you how it's like a operator does it, which is because he was an operator for years. De här lite fränare övningarna. Om sådana här saker inte sitter, det är då det blir farligt. Sitter det här, då kan man da hela striderbebyggelsen egentligen. Och vara anställd, gruppchef eller soldat, var det som ni trodde när ni var värnpliktiga? Märks mer att soldater tar eget ansvar. De som är här nu, de vill ju vara. Jag tror alla kan relatera till när man gör värnplikt. Man hade några som myglade eller några som inte gjorde någonting. Ja. De gör ju livet betydligt värre för alla i gruppen. Men att kunna komma in i en grupp eller ett kompani, en pluton där alla gör saker i rätt riktning, är drivna. Det är natt och dag. Skillnaden på att vara anställd och värnpliktig, det är ju att det värnpliktiga, det är ju en grundutbildning.
Och sen när man blir soldat, då är man ju färdig med sin utbildning och ska göra sitt jobb bara. Och vidmakthålla, utveckla den. Som anställd så får du ta eget ansvar i mycket, mycket större utsträckning. Utan då förutsätts det ju att om jag är kulspruteskytt så ser jag till att kulsprutan funkar. Medan som värnpliktig så är det någon som talar om alla saker man ska göra. Det är fortfarande många som tycker att kan man vara anställd soldat liksom? Men vad gör man på jobbet? Ja, men det är svårt att förklara. Man övar strid och sjukvård och allt möjligt däremellan liksom. Nu ska vi gå igenom metoden handgranatsförfarande. Och det syftar till att vi ska öka deras förmåga att kasta handgranat i ett rum. Det man vill ha koll på när man kastar in en handgranat är ju att det är bra väggar. Så att det inte är bara en tunn gipsvägg emellan. Så ha koll på situationen och omgivningen hela tiden innan man kastar. You saw that? This is how good the Swedes are. Remember when I told you, your point man, you're breaching, your first and second in, never take their hands off their weapon? Which means the person to throw the hand grenade is not one of those two people. Because those people cannot take their hands off their weapon at all. Their point. So the grenade deployment person, or the person that's going to throw the grenade into the structure, is behind them. That person peels out, keeps weapon in the zone, hands ready to just an instant reaction ready. Just ready to go and just focused on this and let the other guy come around you just to throw the grenade and you both back out because, well, you're going to have blast and concussion. So you got to come back around the door frame. You know how often you get to see in a publicly viewable video on YouTube, proper close quarters combat technique of a breach? This is the first time I've ever seen it. Normally it's like Hollywood nonsense. Guy kicking the door and then going, "What's up?" You know, and he gets killed. You know, it's just stupid. To see this being done and to show this to the public that this is how Sweden does breaches through doorways is it's impressive because it's completely untrue. It's no bullshit. Jag började här 17 och sen så kom hon 2018. Jaha, för det var så mamma då? Men det har varit ett pussel. Ja, det har det. Jag tänkte inte på det praktiska utan funkar det bra att vara gravid i försvaret? Ja, alltså jag fick ju men jag får ju inte vara med på skjutningar, jag får inte åka vagn. Då? Ja, precis då under tiden jag var gravid. Så jag fick ju inte vara med. Nej, så jag fick inte vara med på många olika saker. Så jag fick ju göra liksom mer kaserntjänst och hjälpa till ut bakom stationen. Vad tycker hon om att mamma är militär då? Det är såhär, säg ingenting. Nej, lite pinsamt också. Ja, lite pinsamt. Ja. Men när det smäller högt och sånt där, då är det häftigt att mamma jobbar med det hon gör. Ja, precis. Nu avser jag att du ska kliva in i gruppen. Nu ska vi hämta grejerna, sen ska jag hänga med. Eller försöka hänga med. Ja, det är ju... That brings up another point. For decades, and even now, the United States has both strongly written rules and a lot of unwritten rules about women in combat. And whatever your thoughts are on that has nothing to do with what I'm about to tell you. In Sweden, this woman is doing close quarters combat urban warfare exercises. And she's a mom. And she was serving while she was pregnant in the Swedish military. And it doesn't matter if you're a man or a woman. It does not matter if you're a soldier and that's your job. You do all of those jobs, even that stuff, even as a mom. Why? And some people think, oh, it's because Sweden is so culturally better and they're more free about their thoughts of inclusivity. And no, that's not it. All this inclusivity stuff only started in the last 15 years. Sweden's been having women in the military do all the real jobs that men do, going all the way back. Why? Because if Russia invaded, do you really think Russia cares who's defending Sweden? It's all hands on deck. To defend Sweden, it's everybody. Why would you not train your women, even the mothers who are at home? I think I would feel much more comfortable if all of a sudden invading army invaded my country
and I'm in the military and I have to leave my wife and my children at home and go defend my country, knowing that if the enemy somehow gets around us or gets past us and shows up at my house, my wife will kill them too. That's a good thing. That's not some kind of special, we're just better than everyone. No. That's called being combat effective in all levels. Sweden's just being practical about it. They're being smart. They know what's up. Their entire military doctrine is the defense of Sweden, which means all parts of it, even the home, which means, yeah, everybody should know how to help defend Sweden. The Finns do it. God, the Finns do it a lot. But yeah, it's for Sweden and other countries like Finland who are next door to countries who have a tendency to invade other people. It's all hands on deck. It doesn't matter what your gender is, because the enemy is going to kill you too. Like I said, they know what they're doing. I think it's cool. Mer än 6 år sedan. Det är som att cykla kanske. Så här smal kan han ju inte vara. Vi börjar repetera upp en grupp som genomsöker flera rum då. Nu ska jag hänga med det här gänget och köra det som de gjorde där nere. I skogen så har man lite mer tid att förbereda sig. Men här är det ju in genom en dörr och så vet man inte vad som händer. Ja, Jesper. Ja, men det var ringrostigt från början. Vad finns det? Nej, det finns inte. See, Bella covered that open doorway, and he expected the second person to cover the doorway to his left. But in the exercise, they are pretending that that open door doesn't exist. They're pretending that it's an enclosed room, and that door is the only entry-exit point. So Jasper, or Bella, by instinct, covers an open doorway. But then the guy goes, that's... in this exercise, that it's a wall that doesn't exist. He's like, oh, okay. In that case, it's this door here. See? But by instinct, Bella knows exactly which door he's going to cover. He's going to cover the open entrance. It's the easiest to breach, where you'd receive fire or entry quickly. The other room, they'd have to open the door, and you'd see it. So yeah. Typ tillräckligt bra. Jesper, du har lite för hög hastighet när du bryter in i rummet. Ja. Du får ett klartecken och så bryter ni in tillsammans. Ja. Annars tycker jag det ser ganska bra ut. Men jag kom ikapp. Och solfjäder. Klartecken inom stickparet. Jättebra. Inget. Jag har en jättelång grund som soldat från början. Hela mitt vuxna liv. I think it's hilarious that guy is breaching internally with a squad automatic rifle. He's using a squad automatic weapon and he's breaching doors with it. It's like, all right. That's the most Rambo thing I've seen you so far. Jag har varit i Försvarsmakten. Jag gick in från värnplikt och så bara fortsatte det. Blev anställd soldat direkt efter värnplikten. Jag läste till officer för att jag behövde utvecklas och det blev naturligt. Det vi gör nu är skitkul. Jag får leda trupp, jag får utbilda och jag har även visst personalansvar. Och att jag även får prövas i min roll. Så det är jäkligt roligt. Inte en dag ser likadan ut. Det roligaste som jag tycker det är att bygga ett lag. Jag spelar fotboll när jag var yngre. Då är man 11 personer som ska lösa en uppgift tillsammans. Anfall eller försvar eller vad det nu är. Man vill vinna någonting. Exakt den samma är här också. Fast man kan vara en grupp om 3 eller 6 eller 11 eller 30 personer. Eller en hel försvarsmakt. Det utvecklas gemensamt. Bra jobbat. Återgång och pröva igen. Byt plats inom grupperna. För Jesper går det bra. De andra behöver öva lite mer. Vi ska utvärdera det kopplat till förmiddagen. Ja, så spänn säkerhetsbältet då. Kopplat till dina förutsättningar så tycker jag att det jäktades lite grann. Det gick lite fort innan du satte grunderna. Det var egentligen det huvudbudskapet. Men när du tog ett steg tillbaka
drog ner hastigheten, så kunde du bara jacka in i de här grunderna. För du har ju förutsättningarna sedan innan liksom. Det märks. Men nu behöver du falla tillbaka till vår metod, ta ett steg tillbaka och sen pröva. Okay, so the reason why he's telling Bella he's got to slow down, 2 reasons. Number 1, the technique and pace that they're doing, he needs to match what is being instructed. If Bella is a seasoned operator in special forces, depending upon the unit, their breaching or close quarters clearing processes may be much faster. It may be much quicker. There are stories about KSK, SAS, and Delta guys literally clearing rooms at a full sprint. Like running and clearing rooms. And I could see that. So the more time Bella had doing faster breaching techniques because of the unit he may have been in, when he comes back to the basic close quarter combat training, they're going to want him to slow down, because if he's going faster than the other guy, that's wrong. If he was in his old unit where both people are, the whole group is going at that same pace, it'll work. But if he's instinctively going at the pace that he had at his previous unit that practiced that speed, that's bad. He has to do the speed of his team, because if he goes faster than the team, he's vulnerable. And if he's vulnerable, he's making them vulnerable. And that's a bad thing. So I totally get why they're making him slow down. Is him going fast bad? If he was with his old unit and everybody was at the same speed, no, it would be fine. But in this case, the training officer's right. You have to go the speed that we're setting for your team. Do not be the person that either is too fast or too slow and compromises the team. He's right. And Bella gets it 100%. He's like, yep, you're right. 100%. We're going to go at the pace we're setting here. That's how you know the video is legit as hell and it's not just for show. Like the guy who's been in Sweden's military and special operations for 30 years knows, you're right. I'll slow down. Då ska jag sänka tempot lite. Ja, sänk hastigheten så kommer ju tempot sen när vi har övat liksom. Vad tycker du själv då? Ja, men det är såklart det är samma men ändå nytt. Ja, det var 6 år sedan, så jag ville kanske mer än vad jag kunde. Ja, men det är kul. Det kommer tillbaka sakta. Så ska det nog bli bra till slut här. Men det såg ut som du hade ganska kul där. Liksom. Ja, jättekul. Alltså, det är ju det bästa man kan göra. När ingen skjuter på en eller. Ja, det är skönt. Ja. Passa på här nu. Passa på att njut liksom. Vi ska utspisa mat om en liten stund. Vi tar en rast. Och jag tänker vi hänger borta vid kulisserna där, tror jag blir enklast. Så rast, vila, gjort till lunch. Kulisshäng framåt. Med Wilska Company, där såg man ju ett gäng som har jobbat tillsammans väldigt länge. När de jobbar då är det väldigt på. Men däremellan så kunde man verkligen se att de är väldigt trygga med varandra. Och kan vara sig själva och öppnar upp för mig och släpper in mig. Det brukar vara ett tecken på en grupp som känner till lite att de inte känner sig hotade eller ska vara macho. Jag gjorde värnplikten som jag är civil. Och sen saknar jag umgänget, kamratskapen som finns här. Så jag sökte tillbaka. Så blev jag här. Nu är jag fast. Det är väldigt högt i sak här. Väldigt högt i sak. Man kan alltid prata med alla om allting. Det är så. Nej, jag blir bara rörd av Ulrichssons fina ord. När man är kamrat och så hör man, då blir man ju glad liksom. Det blir lite som en enda stor familj nästan när man jobbar så här. Alla gör ju saker tillsammans, inte bara på jobbet men även utanför jobbet. Det som får folk att stanna kvar är ju kamratskapen. Att man känner folk på ett jävligt bra sätt. Liksom. Jag kan alltid ringa till folk som jag tycker att men nu har jag det jobbigt eller så kan jag inte ringa till mina kamrater här liksom, och prata med dem. Så att, även om det suger på jobbet ibland kanske, så känner man ändå att har man bara rätt personer runt om sig så kan man genomleda typ vad som helst. Det är officerare också. Under värnplikten då ser man officerare som chef. Alltså, man vågar knappt prata med dem. Men här är det mer att man kan faktiskt ställa frågor och prata gött med dem. Så det är riktigt. Vi gillar våra chef. That's very similar in the US military. When you're in initial training,
you don't talk to officers. You talk to the trainers talk to the officers for you. When I was in units, both pilots, one pilot was a lieutenant, the other pilot was a warrant officer. You had to talk to the pilot. You had to. In real units in the field, you talk to officers. You did. I mean, you had to, because they were managing the day. Did you still have non-commissioned officers like sergeants and so on that were coordinating the effort? Yes, of course. But you talked to officers. Of course you did. But in training, initial trainings, no, you didn't talk to officers. You weren't allowed to. You were too much of a civilian to know how to talk to an officer without offending them. Or at least that's what you were told. And most of the time, they were right. De är bra. Precis som vem som helst i gänget. Jag tycker att vi har en väldigt bra sammanhållning på vår pluton. Man kommer ju dem väldigt nära, speciellt när man är ute i fält och liksom är på kasern. Det är ju det som gör att man tycker att det är kul att komma till jobbet. Och sen att ha så olika uppgifter. Måndagar det är mycket fixa egna grejer, byta saker på förrådet, fixa i ordning, planering för veckan. Tisdagar, ja men det här är väl en ganska normal tisdag förutom att det är att filma då. Alltså att vi åker ut, vi övar på någonting. Onsdagar, då brukar vi antingen starta dem med fys eller öva. Som idag. Torsdagar också mycket övning och då brukar man också avsluta veckan och eftermiddagen kanske med någon vård eller så. Och så fredagar, då är det fys igen. Städa, fixa i ordning efter veckan, kompaniuppställning. Då tar vi på oss utrustning, grupperar. Nu är det dags att göra något genomförande här. Nu är ordergenomgång här alldeles strax. Gruppcheferna till mig. Nu passar vi på såklart att öva vår enhet, men vi vill pröva Jesper i följsamhet. Och under det här anfallet som kommer genomföras så kommer vi få en skadad som Jesper då kommer behöva ta hand om. Orientering är motståndaren. Motståndaren har flytt in i gula teknikhuset, jag pekar. Vår uppgift är att rensa vänstra delen teknikhuset. Härifrån sett, vänstra. Beslut. En grupp understöder en grupps inbrytning. Därefter tar vi djup in till bortre kortsida. Order. Första grupp. Inbrytningsgrupp. Inbrytningspunkt jag visar. Stora vänstra fönstret. Ta inbrytningszon. Ta livlina korridor. Frågor? Inga frågor. Andra grupp. Kom. Understöd första grupps inbrytning. Kom. Beredd anfalla igenom första grupp och bli anfallsgrupp. Kom. Orientering. Ena finner sig har sprungit in i det gula teknikhuset. Jag vill att du håller dörren här. Vi hamnar i understödsställning först i min grupp. Medan den andra gruppen framrycker, hoppar in genom ett fönster och tar en inbrytningspunkt. Första grupp. Andra grupp. Ta inbrytningspunkt. Det blir ju ofta så att man går in genom ett dörr eller fönster och sen så blir det ju nästan från rum till rum striden. Väldigt korta stridsavstånd och mycket att hålla reda på. Det är en stressig miljö som gör att man måste hålla koll åt alla möjliga håll och på varandra. Det är inte riktigt så snabbt som det ser på film då, att man bara rösar runt, utan det är ju många vinklar som ska hållas hela tiden. Därför så blir det långsamt och så ska det vara säkert för oss. Det är ju lite som att man går mot en försvarad fiende hela tiden. Så det räcker ju med en man som sitter på rätt ställe för att skjuta alla som går in genom dörren. Så de flesta teknikerna är ju skrivna i andras blod. Saker som man har lärt sig som inte funkar eller funkar. Så därför så försöker man göra med hög säkerhet och lugnt och metodiskt. Första gruppen gick in och tog ett anfallsmål och en viktig korridor i huset. Sen sprang vi fram. Vi hoppade in genom ett fönster som alltid är lite struligt. Och sen när man kommer in i den här situationen när det har varit strid, då är det alltid lite kaos och rörigt och det är inte riktigt som man tänkt sig. Så skulle vi ta vidare genom deras gruppering. Så vi försökte organisera upp oss där och så fortsätta ta anfallsmålet. Under tiden så var det strid. Man är ju aldrig tyvärr bättre än vad man är sitt senaste genomförande. Ofta så blir det så att man gör ett genomförande och så förbättrar man en massa små punkter och så går man därifrån och tänker att man är så mycket bättre. Men det är ju de här kallskotten som man säger som är det som räknas. Det är ju så bra som man verkligen är. Och det är då som det visar om grunderna sitter. Det är därför vi drillar så mycket och gör sakerna så många gånger. Skjut i rummet långt fram! Skadad! Brusen, skadad! Skadad! Jag har en skadad!
Vi fick ju en skadad och då blir det lite konflikt i vad man ska göra. Ska man ta hand om skadad eller fortsätta strid? Jag behöver någon som säkrar här. Lite kommunikationsbrist och det är det som är det svåra i stridig bebyggelse. Att man är oftast spritt i olika rum så att man kan inte kommunicera riktigt. Vid SIB så brukar man kalla det Battle of Angles. För det handlar om vilka vinklar man är. Nej, skjutrummet innanför! Vad kastar du länsar? Det beror på mycket var man står utifrån vad man ser in i det andra rummet eller vad det andra rummet ser av mig. Så därför så får man hålla koll på sina vinklar och sina stridsparskamrater, vad de är hela tiden då. Så att man håller koll på varandra. There you go. Vi har ett litet rum följt av ett större rum. Rakt fram. 2 öppen dörrar. Du tar dig till säkert rum och hjälper dig skadade. Bra, det jag vill att du ska göra är att börja på blodsvep. På stora C. Ja. Fick en skadad så vi måste omhänderta på plats där och skicka bak. Nu ska vi kolla så att han är med oss. Svara på tilltal. Är du med oss, Bruce? Är du med? Bra, då går vi vidare till B. Breathing. Det blöder igenom. Måste sätta en ny tourniquet. Tourniquet har du precis bakom. Och vi hade fortfarande strid så vi fick lösa striden och göra ett omhändertagande av den här skadad som hade 2 skottskador i arm och ben. Sluta över. Vi kommer behöva ha en bättre förspänning. Så drar den allt du kan. Häråt. Och så hårt du kan. Där ja. Nu vrider du. Tourniquet satt! Bra, då går vi vidare till lilla C. Då behöver vi kolla så att båda två sitter. Du sitter. Bra. Så ska vi kolla hans radialispuls. Det är handledspulsen. Då ska vi fråga om man kan hålla upp 3 fingrar och säga sitt namn. Ja. Polan, kan du hålla upp 3 fingrar? Nej. Nej. Då går vi vidare till E. Då har vi gjort ett helt omhändertagande. Då ska vi upp med han på där. Då ska du och jag skriva en optimist tillsammans. Ja. Se, då har vi det här. Ja, gunshot. Han hade radialis. Vill du kolla ögonen på han? Snyggt. Han köper bröstet igen. Momentet bryts. So one of the things we had, and it was very important in the med bag, we had triage cards, and they were a card that basically you could literally write on them with a stick or a pen or anything that had a point on it. The card itself had a reactive surface on it to where when you pushed on it with anything that was, you could use a key or a pin or even a little tool like this. It's not a pin, but the little point, you push on the card, it writes on it because it's the material that pressure, so you don't have to have like a working pencil or pen, okay? But the triage card was literally a 2-sided card. It was about this tall. And basically everything that was going on, you did the primary assessment, then you did the triage, you set up the standard, then on the back you'd put all the different information of things. The assessment was on one side, basic life-saving assessment, triage, and then on the other side was you check mark every action that you did in addition to that patient. And then that tag had a wire on it. You would tie it to a loop on their vest or tie it through the loop of a button of their jacket to where it couldn't come off. And the bottom of it you ripped off, and that was the patient's number and a tag number that went with that card. And you had those cards because later afterwards they would debrief you and they wanted you to pull all of your cards out. And you had to give them all the numbers, and then they would evaluate and go back over everything you did with that patient number. And so you'd write in the information on that load before you'd rip it. You put that into your bag, into your pack where you keep it. And every soldier that you treated in the field as initial treatment, you'd put that piece and I'll keep it on you. But the triage tag and evaluation and procedure card was zip tied to their body as they brought them back wherever they was going to go. So what they're doing with pencils and stuff
is similar, but ours were, in training, you didn't use those tags as much. But literally this right here, this was my piece that I used. I kept this from the Army. This was one of mine that I kept and I could take this and write and check. And I brought this with me everywhere. So I had like 8 or 9 of them, but that's the one I kept. But yeah, so what they're doing, the paperwork is as important because you're not going with that soldier. Everything you write down is the only thing the medical professionals at the battalion aid station or wherever he or she is going, that's all the information they have. So if you don't fill out that paperwork, they may do the wrong thing and that person dies. Like you'd scroll a line and put T with the time. Like he had a tourniquet on his left arm, upper extremity, and across right below his femoral artery on his leg. So you'd mark the line where that tourniquet would go, and you'd put the code number and you put the time, because that tells the medical personnel how long that tourniquet has been on that extremity, when you put it on, and where you put it. That little bit of information can save a limb or a life. That little piece of information, when you put the tourniquet and what time, if the doctor doesn't know that, they don't know. You could save a leg, save an arm, save a life. I know it's crazy that I stopped there for this, and I know this video is getting really long, but I'm really into this because they're doing things that I remember doing. They just do it Swedish style, which means I don't know what they're saying. Kontrollera säkring. Kontrollera säkring. Utvärdera inom grupp i 5 minuter. Det är roligt. Det var inte igår man gjorde sjukvård. Ja, det är bra handledning som funkar. Du gjorde ett jättebra jobb. Du fick så jävla skön feeling där. Ja. Planen var att vi skulle, från att det skadades, först att det skadades, sen påbörja omhändertagandet här. Ja. Men du anföll. Helt rätt. Måste lösa striden först. Så var det kul att se. Ja, men det var väl kul. Lite ringrostigt, lite kaos. Men det är då man... They noticed that when the guy was injured, Bella didn't panic. He neutralized the threat first while covering the person who was injured, because he just knows. He knows that that person got shot. His only angle of attack that he could have been attacked from was that direction. So Bella immediately jumped into the breach and cleared that entire area, just attacked forward to make sure to protect that injured soldier so they could get him out. He just knew instinctively to do that. And they were like, we didn't have to tell you. You already knew. And he's like, yeah, I knew. That's pretty cool. Vad var bäst? 3 minuter på oss att utvärdera. Vad gjorde vi bra? Det var jävligt på. Ja. Alla var följsamma. Ja. Det gick bra. Ja. Ja, jag tror att det är viktigt där också att komma ihåg att först måste man ju ta innan man kan flytta honom. Kanske borde ha tryckt in i rummet innan och sen tagit honom efter. För vi blev ju rätt fast i hålet när han låg rätt igenom. Och vi försökte hjälpa åt andra hållet och vi försökte dra han. Ja. Skulle någon komma där så vi dra allihopa. Det var väl lite det jag tänkte på när jag satt där. Att det här känns inte superbra. Liksom. Väl genomfört. Bra moment, bra tryck. Nu hamnar vi i ett litet dilemma här nu med Jesper i täten. Vi får en skadad soldat och gruppchefen ligger i ett rum bakom. Det som händer i verkligheten är att du förstår vad som händer på platsen. Du är längst fram och du får en uppgift att påbörja omhändertagande soldat. Det innebär att du tappar då farlig riktning som trumfar att ta hand om skadad soldat. Man ser på det att det är obekvämt att göra det här. Men där måste vi falla tillbaka till grunden och vi måste tänka det farligaste först i Tors. Jag löser striden och så får vi ta det skadade sen. Och då behöver vi hjälpa han. Jag tyckte det gick jävligt bra. Du följde ju latunen och lyssnade ändå på vad det var vi skulle göra. Så han överlevde den fighten. Jesper under dagen här nu har kastat in i en grupp som inte är övad med han och han har inte övat med dem liksom. Men jag tycker att han anpassar sig jäkligt bra till förutsättningarna. Att han är följsam, tror att han är jävla anamma liksom, att han vill lösa uppgift. Han vill hela tiden prestera bättre liksom. Det är superkul att få hänga med och att ni tar hand om en gammal farbror här. Det har varit en jätterolig dag och skitbra tryck där inne. Så en ära. Tack så mycket. Nice. Nu återställer vi det vi har använt. Säg det du sa nu.
Det är bara jag flyr fältet. Skillnaden är ju hur samövad man blir med sina kamrater. Kan man liksom öva tillsammans i flera års tid, hur mycket mer vi klarar av än vad ett värnpliktigt förband kanske klarar av att göra. Vi är lite mer dynamiska och liksom, vi övar på mycket olika saker för att vi har tid att öva på mycket olika saker och därför kan vi lösa många olika typer av uppgifter. Det är inte alltid att man kanske känner att direkt när man kommer och tar anställning att det här är inte min grej, men det finns så många olika befattningar att testa och möjligheterna är oändliga skulle jag säga. Vill man så kan man. Det jag tar med mig mest tror jag är hur kul det är att vara soldat igen och vara med i flocken. Jag hade glömt hur kul det är. Det här var ju lite hemma, fast det var ringrostigt. Men det är också roligt om man får göra en sak som man aldrig har gjort. Köra stridsvagn hoppas jag på, men det kanske jag inte får. Nej, men utmana mig. Göra nya grejer. Put that dude in the tank please so he stops talking about it. Tycker jag är kul. Det är kadetter. Att leda andra, det är... All right, if the next one is medical services, if you think this one was long because I talked too much, the next one's going to be crazy because that's what I did. Anyway, so this was episode 1 and I thought it was amazing. Bella does a great job. And of course, the soldiers of the Swedish military do a great job. They represent their country well. It's an outstanding series from an outstanding group of people from a country that's pretty badass. All right, so there you go. That was episode 1. Don't forget, you want to see the auto series that's going to be over on my Patreon. The information on how to get to my Patreon is in the description below. Please check it out. And with that, episode 1 is down. And I think there's 16 total. Is it 16 episodes? Okay. Let's do it. Thanks for watching, everybody. And if you enjoyed this video, give us a like. It really helps the channel grow. Also, if you want to subscribe, right over there. A big thank you to all my Patreons out there for everything you do. And if you want more content like this, check them out above. Remember, love one another, take care of each other. We're all stuck on this mud ball together. We'll see you later.